Noi siamo un gruppo di studenti che si è occupata per una settimana della zona di Palermo in particolare, come vedremo, e dopo un'analisi abbiamo cercato di dare delle soluzioni a dei problemi che abbiamo riscontrato all'interno del territorio. Quindi la prima cosa vorrei presentare i membri del nostro gruppo. Abbiamo Diego Bertazzi, Diletta De Cotis, Freschi Barbaglio, Stefano Rovaioli, Dwayne Dillon. English. Ci scusiamo per il nostro cattivo inglese, ma proveremo a fare queste spiegazioni in lingua. So let's start. Our topic was to get a link between the central town of Palenque till the to the beach. Also, it's not just a link made by roads, but we have to use landscapes and a visual connection to create an area that was linked in different ways. So we thought that different hypotheses, and we will show these hypotheses and analysis that we make in this way. So let's start. Okay. Let's get a general introduction of Palenque. It's located in the southwest part of the Lake of Garda. It's a touristic area, and we will focus about a particular area. Does not all the beach of Palenque, but just between this area that they are remarkable. We got also some different uses, and there isn't a connection, a visual connection between the roads and the street, and also there's no a good system that identify the I don't know how to say the most important points on the map, and also there are no indication where is the beaches, where the touristic places. So we took the different ways to overgo this problem. One of these is to link the center to the beaches, and we identify that there is a great wall at on the right side of Gardesana Street, and we identify that this wall can be used as a remark, as an advisor for typical products, or just for events, or I don't know. It's possible also to use the panels to connect with QR codes. So it's a link to another situation, but it could be used also for cultural association. And if we get this wall with a paint or kind of art, we can get a link that is clear. It's evidenced also by the sideway and also by the car, and it can link in a very good way the beaches to the town. We identify also the problem that there is no a visual connection between the roads at Gardesana Street and the beaches, because there is a big difference at the higher level, like 30 meters in 1500 meters for London. So this is kind of problem that we identify, and we would like to get a solution. So part of what we did as well was so we looked at the street and how to connect the street to the beach. But in plan, if you have a look at so this is one of the roundabouts. There's a pathway that goes down to the beach, but as Fred mentioned, that it doesn't indicate that that's where the beach is, and you can't really see it. So what we propose to do is have a sort of intervention. Also, if
If you have a look at those photos, you see it's just like tar, it's like a road, it's not very exciting, it's quite bland. And so in terms of the actual, the slope as well, there's a massive, it's really steep, and to walk up and down there for me, I'm still young and it's really hard, like it was really hard. So, so we had a look at a few precedents, and in San Francisco, they've got a lot of hills, and what they do is they zigzag the pathways across just to make the slope a little bit easier to navigate. And so we proposed something like that, which is over here, and it's a good botanical installation as well with native indigenous plants, just to reinforce the fact that it's not a piece of, it's not like it's a garden, it needs to be aesthetic. Once you make your way through the garden and you head to the beach, the connection between the city centre carries on through with the aid of, or with the installation, which is this over here. It's pretty much floating pads, and what this achieves is it allows the users to get onto the beach but then go one step further. So you can access this by just walking, carrying on your route, and walking all the way through to there. And what we would find is it's something like this, where there's trees, floating trees. We've had a look at a few precedents as well, where you're able to plant trees like weeping willows in pods that effectively float, and because of the water, they'll never be short of water. And so we've created this little extension of the garden, effectively. The shape of the actual of the platform is that of the connection between the city centre and the two roundabouts. It's the same shape. So in the plan, it connects visually, but when you're experiencing the site, it doesn't work like that. So that's why the plants and the materials that we're using are also quite important. It's just a few sketches here on the side of what I guess what we thought it would look like, or just the initial sort of concept stuff. I think. Also, the idea to create this floating platform is also to get a link, a visual link with the other part of the lake, because we saw that we notified that there is no visual connection. So with this floating platform, you can get into the side of the lake, so you get a view for like to Sirmiona or Rocca di Manerba or El Castello di Padene, and so this is kind of a solution to get visual links between the different parts of the lakes. And these are hypotheses because it's quite difficult to realize it, but we would like to create an attraction and a solution that for tourists it's really it's attractive. It's something that people can come from other places just to get an experience like this, because it's not surely usual. So this is our project. Thank you for listening. Avendo poca dimestichezza con la lingua inglese, perché le domande sarebbero tante. Mi vicino Sì. per l'anticamera, grazie. Quel che posso aver capito, sì, ho capito, quindi qualche domanda, è a parte il discorso dei collegamenti visivi, che giustamente avere questi punti nevralgici del paese collegati visivamente sicuramente è un plus in più per il paese, però l'aspetto che mi pare di aver colto, che è una difficoltà che noi abbiamo concretamente, è proprio questa, diciamo, distacco del lago dal paese, no? Perché la conformazione del paese è quella, quindi non è che noi possiamo più di tanto cambiarla, nel senso che finché effettivamente il fatto che poi per andare al lago ci sia, come avete notato, una discesa abbastanza ripida e quindi poi di conseguenza anche una salita, per arrivare dal lago al monte sostanzialmente uno deve essere allenato
due diverse di giovane età, e quindi effettivamente questo limita un po' la mobilità del paese. Che non ho capito la soluzione, quindi questa mi riservo di approfondirla poi quando avrò in mano magari la documentazione, perché certamente questo mi interessa molto, perché è una delle cose che ci chiediamo spesso Spiegatelo nel anche in paese. italiano. Spiegatelo anche in italiano. Ecco, perché effettivamente ho capito che bisogna cercare di rendere la cosa più percorribile, accessibile, eccetera. Però mi interessa molto perché effettivamente è una criticità che è evidente nel nostro territorio. Tante volte ci siamo interrogati su come addirittura chi ci suggeriva la funivia. Però la funivia, ecco. È vero ad esempio che una cosa che abbiamo pensato nella rampa che scende verso il lago, anziché fare un'unica rampa come attuale, fare appunto delle soste, esatto, quello che ho capito. Una strada più lunga, esatto, più attivizzata, di tornanti molto più esatto, piccolo, in modo tale da rendere anche la possibilità di dire faccio un pezzo, poi mi fermo, faccio un pezzo, poi mi fermo. Soste alberate. Ecco, Questo questo sì, L'idea è è una- quella anche di realizzare in questo percorso una sorta di giardino botanico ispirato anche alle piante locali utilizzare le della zona del piante Garda e creare un'unica passeggiata che possa collegare i parcheggi, quindi punti. Sì, ecco, l'altra criticità che forse è quando che dai parcheggi verso il lago, tutta quell'area lì è privata, non è Sì, che sì, anche questo è un dettaglio. Lo devo chiedere io nell'ultima, the last slide. Ecco. Street, pedestrian street, on the water. Sì, la soluzione sarebbe quella di una sorta di queste sono Like Cristo? Esattamente, l'idea era Cristo sì, di quelle sì, dimensioni. Cristo 2 con la soprintendenza No, che è un'ipotesi un po' difficile da realizzare, ma era proprio l'idea di puntualizzare su questo aspetto, cioè che mancando una soluzione visiva, questa è un po' non dico una provocazione, ma anche dire c'è questo problema, è solo un'ipotesi di soluzione, c'è una possibile soluzione, ma sì, l'idea è quella, esattamente, è una piattaforma galleggiante No. e l'idea era anche quella di utilizzare materiali o colori che segnino e che indicano una stessa camminata, una stessa passeggiata all'interno del giardino, anche quella che continua sulla discesa che porta ai parcheggi. Comunque che vengano queste idee, e ringrazio anzi per aver colto davvero il problema davvero del paese, questo senz'altro, che ha sicuramente, avete notato, delle bellezze indubbie, ma che ha possibilità di migliorare se risolve alcune di queste criticità. Grazie mille.